Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji, ni saa 7 mchana ambao Maulana ameweza kunijalia mie nawe kuweza kutangamana tena leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa mtazamaji, siku ya tarehe 7 ya mwezi Januari mwaka 2021, inajulikana kama Pate Kanga. Kuna mengi kwenye kapu langu mchana wa leo, na basi mtazamaji, naomba unipe jicho na macho. Na mtazamaji, tunaanza kwa taarifa kwamba hali maarufu kama casual workers katika hospitali ya wilaya ya Likuyani, ile ya Matunda na wale wa zahanati zote katika eneo bunge la Likuyani katika kaunti ya Kakamega wamesusia kazi kwa kile wanasema kwamba hawajalipwa kwa zaidi ya miezi 8 sasa, huku wakitaka vitengo vya wadau husika kuweza kuingilia kati na kuweza kuona kwamba wanalipwa mishahara zao. Mwandishi wetu kutoka kule Masikine aliweza kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwenye mkao na wanahabari katika hospitali ya wilaya ya Likuyani wakiongozwa na Fred Masinde, wafanyikazi hao wamehoji kuwa hapa kubwa. ICT literacy is something whose time has come. If you are not computer literate, you are as good as illiterate in all other areas. Because when you go to university, you'll find that right now teaching is on virtual platforms. And that's why at the State Department for University Education, we have proposed that the government buys a laptop for every first year student. That is in the process. So if you are not exposed to computer and you don't understand computer, it will be very difficult, because some universities even use more of the e-library than the physical library that we go into search for books. Naye mkurugenzi wa shirika hilo David Wamono anaojikua kutokana na mageuzi katika elimu, wameamua kutoa kompyuta kwa shule mbalimbali ili kusaidia katika masuala ya elimu ya kisasa. Came up with this program so that you can be able to support schools. As Center of ICT Integration, we are committed, and these are the first institution that we are giving out computers, 15 computers. We are going to be committed to each of the institutions until we find that each of the institutions, they are well much integrated in matters of hardware. Thus, you can work. You can work from anywhere. We are taking the education to where it is. This is a 21st century learning. As we adopt the usage of ICT, internet usage, we are reducing carbon. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Henry Igombe pamoja na wanafunzi walishabikia usaidizi huo na kuojikua itawafaidi pakubwa kwa masomo ya kompyuta, kwani walizonazo ni chache mno na zitoshelezi idadi kubwa ya wanafunzi. I sincerely thank the donors of today who have provided us with the computers and also promising to do internet connectivity to our school, because as I said earlier, the world now is digital, and this donation will go a long way in providing ICT knowledge to our learners and also improving communication with the rest of the world. We had a few computers, so when it comes on starting lesson for computers, it needs to share like 4 students sharing 1 computer. So now we shall be having at least 2 per computer. It will be easy for us to start computer and ICT. Mkurugenzi wa elimu katika kaunti ndogo ya Webuye Mashariki Hospital Were ameomba shule zingine pia ziangaziwe, hasa zilizo mashinani, na kusema wanafunzi wengi pamoja na walimu wana changamoto ya kuanzisha masomo ya kompyuta. No, when other schools will hear of this, they will bother you, but take it positively, especially from our sub-county. You support them. Another school that needs a lot of support is Miu Secondary School. It has nothing. The school is in need, sir. If you get time, you can go there and see by yourself. The school is in need. In fact, yeah, when you compare Miu and Sipala is just like Alliance.
Ripotia TV Magharibi kutoka katika eneo bunge la Webuye Mashariki, kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Jeremiah Wekesa. Na kwingineko, vijana wamehimizwa kuweza kujiandikisha kama wapiga kura pindi tu zoezi hilo litakapoanza. Hata hivyo, wameweza kuombwa kuweza kujiepusha na kutumiwa na wanasiasa kuweza kuzua vurugu na kuweza kuzingatia amani wakati ambapo taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao wa Agosti 9. Sisi kama viongozi tungependa kuwashauri vijana tushike kura. Tukianza voters registration, tafadhali ndio tusonge mbele kama vijana na tuwe katika uongozi. Kitu ya kwanza tuwe na vitambulisho na tushike kura. Kwa hivyo mimi naomba tushikane pamoja na tuendelee vizuri katika mwaka huu wa 2022, mwaka wa kura, tuzidi kuweka amani kila pahali. Na tuseme kwanza vijana tuungane pamoja, tusaidiane ili tusukumane tupate uongozi. Uongozi tukisema tungoje, tutangoja kwa miaka mingi sana. Na kama vijana ni nguvu. Vijana sisi ndio nguvu. Na vijana kama uko na kitambulisho, tumia kitambulisho chako kiwe sauti yako. Na sauti yako itaonekana mwaka huu mwezi wa 8. Kwa sababu sasa kwa shida za huku chini ni sisi ambao tutaongea na shida zetu zisikike kule mbele. Wetu tunapoendelea katika msimu huu wa siasa mwaka huu wa 2022, naomba ya kwamba muwe na amani, tusingatie amani, tusitumiwe na wanasiasa kuharibu amani, wacha tusingatie nidhamu. Cha pili, wiki ijayo kuna registration ya voters. Tafadhali itikia, muende katika vituo ambao wana register, muende mregister. Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wametakiwa kuweza kuingilia kati na kumaliza msongamano wa malori na matrela ya masafa marefu unaoshuhudiwa katika kaunti ya Bungoma na Busia. Olvo Cheng aliweza kuzuru maeneo hayo hapo jana, mtazamaji, na anadondoa taarifa hizo kwa kina. Hapa ni katika kituo cha kibiashara cha Kandui mjini Bungoma, ambapo malori na matrela ya masafa marefu yamesheheni pande zote mbili za barabara. Hali hii imeshuhudiwa tangu siku ya Jumapili, huku madereva wa matrela na malori haya ambao wanastahili kusafiri kwenda Uganda wakikabiliwa na kipindi kigumu barabarani. Madereva hawa wanasema kuwa hali hiyo imesababishwa na maafisa wa serikali ya Uganda wanaotaka kutoa shilingi 3,400 za Kenya, ambazo ni sawa na zaidi ya shilingi 100,000 za Uganda, ili kupimwa virusi vya COVID-19 kabla ya kuruhusiwa kuingia nchini Uganda, licha kwamba tayari umepimwa nchini Kenya. Dereva Idrisa Kabulau ambaye ni raia wa Uganda anasema kwa msimamo huu wa serikali ya Uganda ni sawa na kuwauzia ugonjwa. Ugonjwa sasa wanataka kutulipisha, ugonjwa pia wanalipisha. Tunateseka nini, wanataka tulipe, ugonjwa walipi. Kwa nini wanatuuzia ugonjwa tena? Kama hata miezi 4 sisi tutaisha, lakini hakuna kulipa. Watu wamepima tena, wako na certificate zao ziko viable, tena unasema tena lipa tena pesa nyingine. Ati hiyo ni fake. Sasa hiyo ni fake nini? Sisi ndio tulifanya dawa. Kwa nini wanatuuzia ugonjwa bwana? Sasa upande wa Kenya mna tatizo ni upande wa Uganda. Kabisa. Ndio naona tumeomba tafadhali, hata president wa Kenya tunamuomba tu aone vile ataongea na president wa Uganda. Kwa sababu hao wa minister wa huko wa transport na wakule naweza kuwa kama wameshindikana kuongea. Dereva John Kamau, raia wa Kenya, anataka wakuu wa serikali za Kenya na Uganda kushauriana ili safari za malori na matrela masafa marefu ziendelee kama kawaida. Tunaumia, pesa ya kutumia hatuna, tena safari inachukua siku mingi. Sasa hii ni siku ya 6 katika hii barabara. Tuko kwa barabara na safari bado. Nao foleni imekuwa kubwa. Unaona imetoka kutoka Maraba, imepita Bungoma ikielekea Webuye. Na tujui tena hata wakati ile itakuja kuachiliwa tutafika hata hiyo Maraba tutafuka siku gani. Sasa tuko na changamoto kubwa sana ambao tungeomba serikali yetu iweze kuongea na serikali ya Uganda wakubaliane hili jambo, isiwage kuwa ati pande moja ndio inafinywa pande ile nyingine haifinywi. Tunaomba msaada kutoka kwa serikali pande ya Kenya na pande ya Uganda. Kauli yake inaungwa mkono na Godfrey Mbemba, raia wa Uganda. Moto tuliopitia sai ni hivi juu ya serikali ya Uganda. Kuna wenzetu wako na certificate za Kenya, wameshapima Kenya na ziko valid, na Uganda azuruhusiwe. Wanasema za Kenya ni fake. Hatujui Uganda ni nchi hii tofauti kwa Kenya au iko pamoja vile walisema iko kwa East African Community, sio? Inamaanisha ile kipimo cha Uganda, cha Kenya, cha Tanzania, cha wapi
ni moja. Ile ukiangalia hapo ya madereva ya kupima yenye inachukua results ni moja, ya Mkenya, ya Muganda, ya Mrwanda, ya nini Kwa nini wanasema ati watu wa Kenya certificate zao ni fake, za Waganda ndio ziko origin? Huduma za kupima virusi vya COVID-19 humu nchini zinatolewa bila malipo, huku madereva au matrela wakitakiwa kugharamia zoezi hilo kabla ya kuruhusiwa kuingia katika taifa jirani la Uganda. Oliver Ocheng, TV Magharibi, Bungoma. Malumbano kuhusiana na mswada wa tata kuhusu marekebisho ya sheria za vyama vya kisiasa sasa yanaelekea katika bunge la Seneti. Haya ni baada ya bunge la kitaifa kuweza kuidhinisha marekebisho hayo mnamo siku ya Jumatano usiku. Haya yanajiri huku spika wa Seneti akiweza kudhibitisha kikao maalum siku ya Jumanne juma lijalo kuweza kujadili mswada huo. The ayes have it. But even before that, tomorrow I'll be chairing a special House Business Committee which will now give a roadmap on what happens after Tuesday. So it's in that meeting that we will now agree, because on Tuesday there will be the first reading, then it will go to the committee, for participation and all that. Then after that, after tomorrow's meeting, we'll now then schedule when we'll sit again, get another special sitting for now debate and voting. If you have followed the proceedings in the Senate, you realize that it's a very sober house. I'm not foreseeing a situation or acrimony like what you saw in the National Assembly. I would expect that we have had very hot matters, issues in the Senate. What has been so hot has been, the discussion, the debates. We don't expect to get to the level where people start throwing bottles of water and fists at one another, because there's a way of expressing your discontent, and that is through voting. That's why voting is there. The voting will be by delegation because it's a matter that affects counties. So they must get a minimum of 24 delegations. If they don't raise that, then the bill fails in the Senate. But if they get 24 and above, then it goes through. We get members from our side and members from the National Assembly to try and iron out the bonds of contention. But we are hoping that maybe it may not get to that. We're just hoping that things should be able to flow smoothly. Na tukisalia katika masuala ya kisiasa ni kwamba gavana wa Laikipia NDERITU Mureithi amesema kuwa kuteuliwa kwake kuwa mwenyekiti wa bodi ya kuweza kupanga kampeni za kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga haitamzuia kuweza kutetea kiti chake cha ugavana wa kaunti hiyo katika uchaguzi mkuu ujao. Hata hivyo, Mureithi amesisitiza kwamba yuko imara katika chama chake cha PNU. Kitaifa, mimi nilishatangaza zamani kama miezi 6 iliyopita kwamba mimi uchaguzi ujao mimi nitachagua Raila kuwa rais wa Kenya. Mimi natafuta rais ambaye anaelewa hivyo, na nikiangalia wale wote wamesema wanataka yule, naona anajua na anaelewa yenye namueleza ni nani? Huyu Odinga. Na hatimaye kule KERIO Valley ni kwamba utovu wa usalama katika baadhi ya maeneo ya Baringo kaskazini na kaunti ya Elgeyo Marakwet unazidi kuzua tumbo joto katika jamii hizo, huku ikiweza kusababisha maafa ya watu kutoroka makwao. Akizungumza baada ya kuweza kuzuru maeneo yaliyoathirika, mratibu wa serikali katika bonde la Ufa George na Tembea aliweza kuwarai wakazi kuweza kudumisha amani na kuweza kupuuza uchochezi kutoka kwa jamii. Na mambo ya voluntary disarmament nataka kuiweka kando. We are now to go to forceful disarmament. That's why we are headed now. Tutakuja tutadeclare kama road sema disturb the area, tunaifunga, tunamwaga askari hapa. Lazima watu watoe bunduki. And likely we have some information about nani yako na bunduki, nani yako na bunduki. Leaders have been blamed for allegedly inciting locals into conflict for political gain. Kwa hivyo naomba sisi ambao tunaomba kura, ikiwa wewe ni aspirant, wewe si MP, wewe si MCA, una aspire kukuwa MCA, wewe ni MP, wewe ni MCA, wewe ni gavana kama mimi, tulinde ndimi zetu. Kila na wakati tusema ama
Hata hii mkutano nilikuwa nafikiria haingefanyika kwa sababu hii maneno bwana commissioner, hii maneno ya usalama hii. Ukiona tunakaa 4 years after elections vizuri, the last year ndio inakuanga na sita. Kwa sababu ya sisi wanasiasa. Shule watoto wanafanya mtihani ni March. How can they be sitting at home? How can they be sitting at home? Tuweke askari hata kama ni kuchunga shule sichungwe, watoto waende wapi? Waende kwa shule. Hiyo disarmament itaanza ndio kutakuwa na kilio because that's what we've been avoiding. I've been avoiding. Kwa sababu mtu aikwamilia bunduki na unajua kwa nayo. Is against the law. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka katika eneo la Kerio Valley na eneo la Bonde la Ufa, mtazamaji, na tutamatisha taarifa zetu za Magharibi mchana wa leo. Najulikana kama Patrick Kanga na kutakia mchana mwema na Ijumaa karimu. Tukutane tena wakati ujao. Kwaheri.